If you want to ask anything or like participate, please unmute yourself because I will not be able to like check the chat while sharing my screen. And please keep in mind that this is a solving session, like not a lecture. So feel free to participate and like try to interact as much as you can to make sure that you actually fully understood the material. So we'll start by solving this problem. And we're actually asked to obtain the state space representation of the mechanical system shown in the figure, where U1 and U2 are the inputs and Y1 and Y2 are the outputs. So this is a very systematic problem. So you have to follow a certain methodology and then you cannot go wrong. The first step that you have to do is basically to draw the free body diagram of the masses that you have. So the first thing that we have to do is draw the free body diagram for the masses. I will start by mass 1. So this is actually my first mass, M1. And then I have to define like the positive direction. Since Y1 is downward, I will take the positive direction to be downwards. Then we have to add the forces acting on this body. So we have U1, and U1 is downward. And then we have K1. We all know that the force of a spring is actually proportional to the displacement. So usually F is equal to K delta X. Here the displacement is actually Y, so the force will be equal to K1 Y1. And it will be upwards. Why is it upwards? Because the spring is actually acting against the mass. So it's actually taking energy from the system, and thus it is opposite to Y1, and it's upwards. We still have the force from the damper. So the force of the damper is always equal to B Y dot of your mass minus Y dot of the other mass. هلا why it's Y dot مش Y? Because the spring is actually proportional to the displacement, بينما the force of the damping is proportional to the velocity. The velocity is actually equal to the derivative of the displacement, which is equal to Y dot. So it's always like that. B Y of your mass dot minus the other mass dot. Now we have to decide about the direction of the damping force. Does anyone know how the direction of this force should be? Like it should be upwards or downwards? Okay, why is it upwards? Exactly. Exactly. So the damping force is always acting against the movement. So it actually absorbs energy from the system. It's like the friction. Friction is always against the movement. So your damping force is always against your movement. Y1 is downwards, then your force should be upwards. That's it. We're done with the first step. The second thing that we have to do is actually to sum the forces. So just we have to apply Newton's law. So sum the forces. Okay? So Newton's law says the following. We have the summation of the forces is actually equal to MA. And then the forces acting on this body are U1, and it's in the positive direction because we defined Y1 to be like that based on the thing that we have here, minus K1 Y1 minus B Y of my mass, which is 1, so Y1 dot, minus Y2 dot. And this will be equal to M1, the mass of my system, times the acceleration of my mass, which is equal to the double derivative of Y1. So that's equal to Y1 dot. And then we group like all the inputs together and the outputs together, and then we will have M1 Y1 double prime plus B Y1 dot minus Y2 dot plus K1 Y1 is actually equal to U1. We do the same thing for the other mass. So I'm gonna erase all and start again. Can anyone help me draw the free body diagram for the second mass? So that's M2. Do we have any volunteer?
Just don't write in the chat because I can't. Okay, Ragid, go ahead. Yes, can I draw or do I tell you? Yes, you can draw and you can tell me. Just wait, let me I can't find the drawing button. Okay, just tell me what you want me to do. So let's start by... Okay. Spring force, it's opposite to the U force. Exactly. So, and it's equal to? K times the displacement, which is Y2. Excellent. Then? في عندنا U2 force كمان. Exactly. Then? We have the B1 times the velocity. Okay. Okay, so what's B1? B1. So it's always y of your mass minus y of the other mass. يعني my mass is y2 minus y1. Exactly. So it's y2 dot prime minus y1 dot. And the direction? It's opposite to the U. Exactly, so it's upwards. And now we just have to sum the forces, just like we did before. So the summation of the forces, we have U2. U2 equal sum of these forces. Yes, exactly. So it will be equal to M2, Y2 double dot, plus B2. Oh, that's B1, I'm sorry. So B1, Y2, and you get it. So the final answer will be equal to this thing. So I will copy it and put it there to continue from here. Okay. So now we have the result of the first two steps. Okay? Now, we have to move to the third step, actually. So we're asked to find the state space representation. And we all know, the state space representation is always of this form. So we have, for example, y1 dot, y2 dot, blah, 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 is equal to a matrix times x1, x2, blah, blah, plus another one times your inputs, right? So U1 and U2. So if I look at this, I have to express x1 dot and x2 dot in function of x1, x2, and the others. Here I have y. So the next step will be to actually define my state variables or to define the x. So step number 3 will be actually to define your x. We will start, okay, so as always, x1 is equal to y1. And then x2 is equal to y1 prime. I stop here. ليش ما بحط x3 is equal to y1 double dot? Because I always stop at the highest order minus 1. So when I have y1 double dot, I stop at y1 dot. هلا I move to my other output اللي هي y2. So I will have x3 equal to y2 and x4 is equal to y2 prime. I stop here because the highest order of y2 is double dot, so I have to stop at 1, اللي هي the highest minus 1. Now I replace everything in the first equation by these two. So I replace y1 by x1, y2 dot by x4, and y1 double dot by x2 dot. Okay? And then I will have the following equation. This one. Okay? We're good till now? Yes, تمام. Okay, perfect.
Okay, so هلا if you recall the state space that I drew here, we had y1 dot, y2 dot equal to like all the x dots, and then we had one state or one matrix here, and then here we had x1, x2, x3, and x4. So actually, and then we had here another matrix multiplying the inputs, اللي هني y1 and y2. So if you look at this, you have to express y1 dot as a function of only x1, x2, x3, x4, and your inputs. So x1 cannot actually contain, x1 dot cannot contain x2 prime, for example, or x3 prime. So x1 dot has to be expressed by these terms and only these terms. We defined before that x1 is equal to y1. x2 is equal to y1 prime. x3 is equal to y2. And x4 is equal to y2 prime. So what is x1 prime then? Can anyone tell me what is x1 prime? It's x2. Exactly. y1 prime, I mean. Exactly. What's x2 prime? x3 يعني y1. لا, x3 is y2. So here نحن معنا الماكسيموم اللي طلع معنا is y1 prime, and that's x2. If I want to express x2 prime as a function of my x's and like my inputs, I have to look at this equation here. So you can look here, the only thing prime is actually x2 prime, and I want to compute that. So I have x2, x4, x1, and u, and I'm allowed to have this here. So x1, x2 prime will be equal to u1 minus b1, x2 minus x4 minus k1, x1 over m1. Okay, is that clear for everyone? Any question? Or like, should I continue? No, it's fine. Okay, so now what's x3 prime? x4. Exactly. And what's x4 prime? Maintain equation. u2 minus b1, Exactly. x4 minus x2. I just have to use this. Now, if we do that, and we actually put everything in place, just let me clear everything. So that's what we had. x1 prime is equal to x2. x2 prime is equal to minus 1 over m1 and this. x3 dot is equal to x4, and x4 dot is equal to this. Then all what I have to do is just draw the matrix. So as you can see, x1 prime is only a function of x2. So in the first row actually controls x1 prime. So the first row must be all zeros except the one multiplying x2. So it should be 0, 1, and then zeros. x2 prime is actually a function of x1, x2, and x4, and also u1. So the coefficients of x2, x4, x1, and u1 should be equal to the certain value here. So for example, the coefficient of u1 should be equal to 1 over m1. The coefficient of x1 should be equal to minus k1 over m1. And the coefficient of x3 should be equal to 0 because x2 prime doesn't have x3 here. And then you get the final answer just like that. So if you compare it, we had x1 prime is equal to x2. So that's x1 prime. Everything is 0 except the coefficient multiplying x2. Then we have x2 prime. And then the coefficient multiplying x3 is 0, just as we said. The one multiplying x1, for example, is minus k1 over m1. That's it. K2 is minus b1 over m1. So it's just the same. And then here, for the first one, we didn't have u1. So the first line should be all zeros. And the second one, we have u1. And the coefficient of u1 is 1 over m1. So we will have 1 over m1 and 0. So this one, this first column multiplies u1. And the second column multiplies u2. And the first line corresponds to x1 prime. The second line corresponds to x2 prime. The third line corresponds to x3 prime, and you get the picture. We're only left with this one,
where we have to express y1 and y2, our outputs, as a function of our variables that we just defined, اللي هن x1, x2, x3, and x4. We defined here that x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2. We just did that. So we just have to put this into our state, into our matrix, and then y1 will be only a function of x1, so the rest will be zeros. y2 will be only a function of x2, and the rest will be zeros. So we'll have 1, zeros, and then 0, 1, zeros. Actually, x3, okay? So 1 and zeros, and then 0, 0, 1, 0. And that's it. هلا إذا بدكم تفوتوا فيها شوي فيكم تطلعوا إنه نحن هون we had x1 double prime. So basically كان عنا 3 states for y1, right? يعني كان عنا ال displacement, acceleration, والvelocity. So here we had the displacement expressed here, and then we had 2 state variables for y1 يلي كنا عم نستعملهم for like the velocity and the acceleration. The same thing for y2. So هون we had 1 for the displacement, and then here we have 2 for like the acceleration and the velocity. So that's it. That's how you solve the first problem. So it's always like that. The first step is to draw the free body diagram. The second step is to sum the forces. 3 is to define your x's. 4 is to define x prime as a function of the x that you just defined. And 5 is just you have to write your matrix. Okay? Do we have any question on this problem before I continue? بس بليز فينا نعيد ال y1 و y2 كيف حطيناهم بالماتريكس؟ يلا sure. So نحن هون لما شرحنا أول ما بلشنا قلنا إنه we will take x1 to be equal to y1, right? And then x2 to be equal to y1 prime. x3 to be equal to y2. And x4 to be equal to y2 prime. صح لهون؟ Yes. Okay. نحن بنعرف إنه y, so هون the outputs are equal to a matrix multiplying the x that I have. So multiplying x1, x2, x3, and x4. هيك على طول شكلها بتكون the last matrix. So هون بيجي بتطلع I have y1 and I have y2. So I have to express y1 as a function of x1, x2, x3, and x4. So ما عاد في استعمل الشيء اللي كان قبل انه كان معي y1 as a function of y1 prime, as a function of y1 double prime, y2 كله خبص ببعضه. أنا لازم to express y1 as a function of the variables that I just defined. بتطلع لهون what's y1? x1. 100%. So بيجي بتطلع أنا عندي 4. بدي صفرهم كلهم وخلي الاكس 1 1. ليه بعمله؟ الشيء اللي بيضرب اكس 1 يلي هو اول واحد بحطه 1. وعلى طول لما عم بطلع على واي 1 يعني عم بطلع على اول لاين. اوكي؟ سو بيجي على واي 1 بتطلع على اول لاين، طلعت معي انها ايكوال تو اكس 1. سو انا لما حطيت 1 هون قلت لها انه لاكس 1 تضل. هلا ما فيها اكس 2، ما فيها اكس 3، ما فيها اكس 4. So I want to eliminate these terms. كيف بعمل هيدا الشيء؟ I add zeros. 0 0 0. So هلا إذا بنعمل matrix multiplication y1 will be equal to 1 times x1 0 times x2 plus يعني plus x3 times 0 plus x4 times 0 and I'm left with y1 is equal to x1. Okay? Yes, perfect. Same thing for y2. كمان نفس الشيء. It's equal to x3. So I want to eliminate x1, x2 and x4. So that's 0 0 1 and 0. Like a home. Okay? Okay, thank you. Thank you. And let's clear up the drawings. Okay, so now we have all the steps to solve such a problem. بس تشوفوا هيك problem, you just have to follow the following steps. So drop the free body diagram of your mass, sum the forces, define your x, define your x prime as a function of x, and then write your matrix. Let's go, yes.
نجدد أول شيء. لأول مرة حدا عم بيحط شيء قدامنا. ليك ما بعرف. I'm trying to do my best. ليك إذا كان معي وقت لا يا هذا ما بيأثر. إذا كان معي وقت like but I will نبقى بنعمل solving sessions like ما من إنه like free of charge بس like بسيطة ما بعرف هلا بنشوف. اوكي سو بنروح على تاني exercise 6. سو هون بقى صارت application للي قبلها. إذا فهمنا يلي قبلها حنعرف نحل هي. هلا في بس an additional thing حنحكيها على K3 وبنكون we're good. So رح نلحق نفس الستبس اللي عملناها قبل. So بدي حدا يساعدني بس نحل M1 please. So first step is to draw my free body diagram. M1 مين في حل M1؟ في عندنا اليو رايحة to the right. اوكي سو اول شيء بس لا خليني ارسم الدايركشن مشان ما نضيع. سو ذاتس x1. كيف عم نحط الدايركشن هني عاطيني اياها. اوكي سو عاطيني x1 هيك باخذ x1 مثلهم ما بوجع راسي. سو يو هيك اوكي اللي بعده عندنا K1 و x1 عكس لليو to the left. exactly because it's acting against it. x1 y1 اوكي بعدين والسبرينج K3 ميلت رايح towards x1. خلي السبرينج لاخر شيء. خلينا نعمل دامبينج. اوكي عندنا الماس تبعنا M1 وهي فيكست على 100% سو بعتبرها زيرو هون. اوكي سو شو بتطلع؟ B1 M1 مزبوط. ومزبوطه هي الدايركشن او بدي حتى غير دايركشن؟ B1 شو؟ is the B1 Y1 dot sorry. مزبوط 1 dot. اوكي. والدايركشن اوف ذا فورس مزبوطه هيك؟ يس مزبوط. اوكي. هلا الفورس اوف ذا سبرينج كيف بحطها؟ يمين او شمال؟ اوكي لاعرف اذا بدي احطها يمين او شمال بثبت هيدي الماس. So M2 is fixed now و M1 is moving. So X3 او الاحرى K3 هل هي عم تشتغل مع الموفمنت او عكس الموفمنت؟ عكسها. Perfect. So it should be like this. صح؟ And then it's the same thing. K3 y of your mass minus y of the other mass. So that's equal to y1 minus y2. تمام? That's it. And then I sum the forces. بيطلع معنا. So the positive direction is toward x1. So I will have minus k1 y1 minus b1 y1 prime minus k3 y1 minus y2 and then plus u is equal to when? Yes, sorry. خلاص كل شيء y axis يعني مش so that's x. Definitely guys. Okay, so هون بيطلع معنا m1 x1 double dot. Okay. That's it. So إذا بنجي and we compare it with 6 يلي هون just to make sure إنه نحن الشيء عم نعمله مزبوط. Okay. Still have 10 minutes. Okay. Okay. جي. نطلع هون we have ما بعرف إذا it's clear. Okay, so it's equal to m1 x1 100% minus k1 x1. So we have this here. Just let me draw. We have this here. And then minus b1 x1 prime, we have this here. Minus k3 x1 prime minus k2, we have this here. And then we have the plus u, like that, plus u. And then what we did is actually correct. I will clear everything and go back. This. Okay. خلصنا من the first step. We have to do the second one. So هلا بنعمل نفس الشيء على M2. I just have to draw M2. بحط الدايركشن. في حدا يساعدني فيها؟ The forces.
K3 و K2 والبي كلهم بعكسها بس اليو معه ونفس الايكويشن. exactly. so K2 بي على دايما طول كل شيء العكس. بالعكس صح؟ مش دايما، حسب. مثلا كيف هون يكون K2 is ساعتها؟ acting against، ممكن انه ما بعرف، ممكن تجي بطريقه تحس السبرينج هو عم يدفشها يمكن بدل ما يردها لورا، حسب. إذا تكون دايركشن للماس الثاني بالعكس ساعتها بتكون عم تجرها مثلا. اذا هيدي مثلا كانت هيك ايه قصدك؟ ايه لا، بس انت لما بتجي لهون يعني لما بدك تطلع على الكي 3 ما بيهمك هيدي ماشي هيك او هي ماشي هيك، خلص دغري بتقول انه هيدي از فيكست مشان ما تضيع. بتقول هي از بس فيكست، القيمة بتتغير، المستفنس بيتغير المفروض. هي لحالها بتطلعها بعدين بالاكس 2 ماينس اكس 1. عرفت؟ سو انت لانه حطيتها على طول فانه انت بتقول هيدي فيكست وعلى اساسها بتحدد هيك كيف تروح، واتس اولويز اكس اوف يور ماس ماينس اكس اوف ذا اذر ماس، سو هي لحالها بتظبط بقى الساين. اوكي تمام. سو قلنا هيك. So this is K2 X2. Damping على طول عكس the movement. So this is B2 Y2 dot. طيب هون هلا في حدا يعطيني the direction of K3 please. Like this. لا بعكسها. شو؟ مش بعكسها. اوكي نحن شو قلنا؟ هيدي بعتبرها ثابته. ايه قصدي. خلص تثبت هي، يعني بعتبر هيدي موصوله على خيط وام2 عم تمشي هيك، شو معناتها؟ شو عم تعمل؟ عم تشدها لورا يعني 100% عم تشدها لورا. So that's equal to K3 y of your mass minus the other one, so that's equal to y2 minus x2 يا الله minus x1. اوكي ليكا شفت هي؟ اوكي صار عم يقولوا لك انه هيدي الام2 ماشيه هيك، انا بثبت ام1. سو اذا ام2 رايحه بهيدا الاتجاه شو عم يعمل السبرينج؟ عم يدفشها او عم يشدها لورا؟ 100% so the force لورا، صح؟ تمام اوكي. سو هيدي رح ارجع اكتبها، هيدي بتطلع B2 X2 دوت وهي بتطلع K3 Y2 minus Y1. هلا if I sum the forces رح يطلع معنا minus هي minus هي minus هي equal to X2. Let's check it. اوكي تمام. سو مثل ما عملنا نفس الشيء هلا حنرجع نطلع هون. So it's minus K2 X2 correct minus B2 X2 dot correct minus K3 X3 minus X1 X2 minus X1. تمام اوكي. سو مثل ما قلت لكم انتم اذا بتلحقوا هيدي الطريقه خلص لك مستحيل تغلطوا، بتطلعوا هيك اوكي البي على طول عكس الموفمنت بحطها it's always my mass minus the other mass dot. السبرينج كيف طلعوا مشان ما تضيع، مشان ما اقعد اعتلهم هيك كيف ماشي هديك كيف ماشي، بثبت وحده وبقعد بطلع انا هيدا عم مشيها مثل ما هن قايلين لي شو بيصير الفورس عكسها او مثلها و it's always y of my mass minus y of the other mass. ليك قصدي تثبت وحده يعني هيدا it's not moving تعتبر ايه 100% صح، بس لحتى تعرف يعني انت اذا اعتبرت انه اوكي ما في غيرها كيف تعرف اذا السبرينج عم يتفشى لقدام او عم يتفشى لورا 100%. سو بتعتبر هيدا حيط اوكي لايك هيدا از فيكست لانه ما بدنا نعم اليو خلص صار برا 100% خلص هيدي صارت باول وحده. سو خلص بعتبر هيدي الماس از فيكست وبشتغل على هالاساس. سو انا خلص همي هيدا واي فيكست هي لانه ما بدي انتر اكشن بين هيدي وهيدي، خلص اليو الانتر اكشن بين هي وهي فاتت بقلب x2 minus x1 يلي حطيتها باول وحده. ذاكرين؟ سو باول وحده كان في x2 minus x1 بالكي، فخلص الانتر اكشن خلصت هون، وهون كمان الانتر اكشن تبع هي حتفوت ب x1 يعني اليو هي اللي حتاثر على x1 indirectly حتصير موجوده. تمام؟ اوكي. سو
just let me do something. نرجع على notation. So the first step عملناها draw the free body diagram. Step number 2 هي to sum the forces. اوكي. step number 3 شو كانت هونيك؟ كانت الاكس. هون احنا شو مطلوب منا؟ مطلوب منا نطلع the transfer function x1 as a function of u و x2 as a function of u. شو بعمل هون؟ بتطلع عندي رح نعمل سكرين شوت مشان تطلع موجوده قدامنا. اوكي رح ناخذها ما عمل لها ريرايتنج. Let's take it. اوكي تمام. هلا بجي بتطلع هون انا بدي x1 as a function of u و x2 as a function of u. شو عندي بالتو equations؟ بال first equation عندي relationship بين u x1 and x2 and the second one عندي بس relation بين x2 و x1. so هون طلع شو هي x1 as a function of x2 وبعدين اوكي قبل ما اخبص هيدي الخبصه كلها لازم نعمل Laplace transform. اوكي ليه؟ لانه this is x of s هون عندنا برايم وما بعرف شو so هون كله as a function of t. so لحتى لي اقدر كمل I have to do the Laplace transform of هيدا الشيء كلياته. assuming zero initial conditions بيطلع معنا هيدا الشيء. كيف بيطلع معنا هيدا الشيء؟ Laplace transform of x1 double dot is s squared x1 مظبوط so that's m1 s squared x1. Laplace transform of هيدي هي b1s x1 هيدي هي k1 بلا s x1 وهي هي k3 بلا s x1. تمام؟ ليه ما في تبعون الواي بزيرو ما بعرف شو نحن هون we assumed zero initial conditions. اوكي؟ واليو اللابلاس تبع يو عاديه سو بيطلع معنا هيدا الشيء. هاخذ سكرين شوت لهي. لهلا كل شيء ماشي الحال؟ كله تمام. تمام. اوكي. وقفنا هون. هلا شيء مثل ما قلت لكم انه نحن بدنا x1 as a function of u و x2 as a function of u. هون عندنا x1 x2 u سو هيدي ما حيمشي الحال. هون عندي x2 x1 بس. So I can express x1 as a function of x2. I express x1 as a function of x2. So بشيل هيدي هون وبعدين بشيل وحده منهم فبيصير عندي x1 و u بس. هيك بكون خلصت من اول ستيب. تمام؟ I still have 1 minute. Okay. So رح نجي لهون. خلص خليك. اوكي مشان ما نضيع وقت بالكتابه. هون مثل ما قلت لكم انا هون عندي x2 as a function of x1 وانا بدي u as a function of x. اوكي جايز لسه في 1 minute so حوقف الميتينج ورجعوا فوتوا على نفس اللينك بليز احسن ما تنقطش الفكره. اوكي يلا. Mute yourself. اوكي بس لانطر شوي للكل اللي جاي يفوت. يلا اوكي زين سو انا هون بدي the transfer function مثل ما قلنا بتطلع هون بقدر اكتب x2 as a function of x1 بيجي لهون just بكتب the following so هيدي بشيل x2 بحط x2 is equal to k3 over هي الخبصه كلياتها وبشيل x2 مثل ما هي من هون بحط محلها k3 over هي. تمام؟ so بتروح x2 بتصير x3
وكان في x3 قبل so صارت x3 squared over my denominator times x1 plus u. اوكي خلصت هي. باخد هيدي لهون x1 common factor بعمل denominator وبيطلع معنا x over u. ماني حاعملها هون لانه حنضيع وقت على الفاضي so بتعرفوا كيف تعملوا like common denominator وهيك. تمام؟ اوكي هلا بنعمل بقى نفس الشيء سو انا خلصت وقدرت اعمل x1 as a function او x1 over u بضل بدي اعمل بس x2 over u سو نفس الشيء اللي انعمل هون بس بشيل x1 وبحط محلها x2 تمام سو بيجي بتطلع هون بشيل x1 بحط محلها x2 وذاتس ات وبتخلص. بس I have a question. تفضلي. لنقول لما نعملها بستيت سبيس نعمل ماتريكس بتزبط هون نعملها مثلا السؤال اللي قبل كان عندنا مثلا بس x of s و u of s. هم مثلا إذا ما نعملها ستيت سبيس كيف ممكن نعملها؟ نفس الشيء معك يو يلي هو الانبوت اللي كان قبل الاكس 2 هي اذا بذاكرها الواي 2 يعني نفس الشيء عندك هي واي 2 عندك اكس 2 واكس 2 دوت واكس 2 دبل دوت سو يو ديفاين هون غير اكس اذا بدك ما بعرف سميهم اي اوكي مثلا اللي هو سو بتعملي جست ويت لحظه خليني انوتيت سو مثل ما عملنا قبل بنقول مثلا افترضي a1 is equal to x1 a2 is equal to x2 dot x1 dot بوقف هون ليه ما بكمل؟ لأن أعلى شيء عندي على x1 هو x1 دبل برايم سو أنا بوقف على أعلى شيء minus 1 سو بوقف هون برجع بكمل نفس الشيء a3 equal x2 و a4 equal x2 دبل برايم تمام؟ that's it بعدين بشيل بقى هيدول وبكتبون as a function of a1 a2 a3 a4 ونفس الشيء بطلع a1 نفس الشيء أبدا مثل فوق. اوكي thank you. So basically هيدا مثل اللي قبله بس الفرق انه it's horizontal بدل ما تكون vertical. That's it. So أول وحدة كتبنا الستبس بهي we have to draw the free body diagram. So إذا كان السؤال to get the transfer function first draw the free body diagram, second sum the forces, third do the Laplace transform, and four just write it. Okay, so write your transfer function. تمام؟ So هون الستبس رح نرجع على هيدا. So basically هذا حيكون the last exercise لما نطول. We have to obtain the transfer function of هيدا. So E out over E in. Basically بالميكانيكال courses بس نضيع بنعمل summation of forces equal to MA. بس نضيع خلص بنكتب هيدا وبيمشي الحال. بالelectrical courses بس نضيع بنعمل KVL. like خلص ما يعني ما بدي شيء طلع هيك شو بدي اعمل KVL اوكي سو بس بقطع فيها KVL بيطلع معنا E1 equal to R1 I1 plus LDI صح اوكي over dt لا I1 minus I2 اوكي just let me check إذا مغلطة بشي sign. Okay. 100%. So that's it. E1 equal to R1 I1 times L D over dt I1 minus I2. خلصت من هيدا. So خلصنا إذا بدكم من أول ماس خلصنا من summation of forces of the first mass خلصنا من the first KVL. نعمل the second KVL يلي هي بتاني وحدة. شو بيطلع معي؟ بيطلع معنا E2 E0 E out يعني is equal to L D I2 minus I1 that's I2 minus I1 plus R2 I2 تمام؟ هلا عندي the first بس غلط ما المفروض ما هيك نجد minus E0 بهالحالة لأنه على نفس اللوب مزبوط. يلا بقيت لأشوف نتشكت هون حاطينها صار نجيبها لهون that's minus يس صح اوكي سو هيدي بدها تصير مزبوط سو هون هي minus اوكي لأنه ماشيين فيها بنفس اللوب يلا ويت
تمام. بخلص هيدا الشيء بضل عندي قصة بدي an equation. So هون عنا it's linking I1 مع I2 مع EN. هون it's linking E out مع I1 و I2. بضل عنا كمان equation بتطلع فيها من هون. بقدر طلع relationship between E out and I2. كيف طلع relationship بين E out و and I2؟ أنا بعرف الفولتج across a capacitor اللي الكرنت تبعه هالقد. So بنعرف إنه the voltage هعمل clear all the drawings أنا صار موجودين هون. So the voltage is equal to 1 over C integral of I dt. أوكي هيدي بنعرفها من ما بعرف circuits يمكن. So صار عنا هدول الثلاثة. وهلا الشيء الوحيد اللي بدي أعمله هون إذا أنتم شايفين نحن حطيناها E0. أوكي. So بس هن الشيء اللي عملوه إنه أخذوا ال E out هيك وشالوا E0 وحطوا هي محلها. تمام. So it's basically the same thing. أنتم فيكم تحطوا E out وبس هو بالأول على آخر بدكم تغيروا منيح بالإيكويشنز وتشيلوا وتحطوا. تمام. هلا كل الشيء اللي لازم أعمله إنه أنا معي هلا equations linking I1 مع I2 مع EN مع E out كل 100,000 شغلة ببعضهم. So I just have to eliminate هدول ال variables وحط EN as a function of E out. So بتقعدوا بتخبصوا بهدول ال equations وبيطلع معكم the following thing. أوكي. هيدا. So بس لازم بتشيلوا equation من هون بتحطوها هونيك بتشيلوا equation من هونيك بتحطوها هون و that's it. تمام. تمام. So that's it for today's solving session. شيء كمان الكويز. الكويز اوكي الكويز تأخر أجلناه صار 7:30. ما بعرف إذا قريتوا الاناونسمنت. الكويز حيكون directly related to the homework. Like directly related to the homework. بس الهومورك كبيرة. ايه. في أسئلة كثير طوال ما بكفوا وقتهم. ايه ليك استنى عم نفكر لا الوقت حيكون على القد بس أنا استنى عم نفكر شو بدنا نعمل بال like كم سؤال؟ partial. ليك ما بعرف صراحة. كثير شغل الآن إنه أنت واحد غير كل الأنسرز. ليك انتوا حلوا الهوم ورك. والله. لا ليكو هو دكتور صعب وصى انه هيدا الكويز يكون كتير ايزي لانه يلي قبله كان خرافي فقال لي I know. على فكرة في participants بالميتينج هون في participants أكثر من الصف. مالار فيك تحطي باك تراكينج بليز لأنه هيدا equations وهيك. ليكي شوفي أنا ما بقدر أعمل شيء يعني أنا يعني